হ্যালো স্টুডেন্ট, আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ক্লাস 7 ইংলিশ লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার। তোমাদের যদি চ্যানেলটা পছন্দ হয়ে থাকে তবে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং কমেন্টস করতে যেন ভুলবে না। অ্যাক্টিভিটি 6-এ কী বলেছে দেখো, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এ, নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন in old times because then men did not exist. B, to be able to read any language one has blank আছে, তাহলে ওখানে কি লিখতে হবে? To learn its alphabet. C, a small pebble was definitely a part of a big rock. D, on the beaches at the seaside, little children can play and make castles out of the sand.